Ein Unlicher Dienstag morgen in Berlin unter Schlagartig, als ein mysteries Emblem auf einem Sicherheitsscanner erscheint, and Divergenheit plötzlich tadlich gegenwärtig wird. Es ist ein Unlicher Dienstag morgen in Berlin. Die Sonne scheint durch die großen Glasfenster des modernen Bürogebäudes in der Friedrichstraße. Sarah Müller, ein 28-Jährig Empfangsdame mit freundlichen braunen Augen, steht hinter dem Empfangstresen und nippt in ihrem nach dem Fenden Kaffee. Ihr College Thomas Weber, ein 35-jähriger Sicherheitsmitarbeiter mit graumeliertem Bart, ordnet gerade die Besucherausweis für den Tag. Thomas, hast du gehört? Lacht Sarah und schüttelt den Kopf. Herr Schneider ist heute wieder an seinen Ausweis gekommen. Das ist schon das dritte Mal dies Woche. Thomas grinst breit und antwortet, typisch. Manche Leute werden ihren Kopf vergessen, wenn nix angewachsen war. Aber hey, wenigstens haben wir was zu lachen. Die automatisch Eingangstür gleitet, mit einem leisen Surren auf. Professor Werner Klein betritt das Gebäude. Ein distinguierter Mann von 60 Jahren mit silbergrauen Haaren und einem tadellisen anthrazitfarben Anzug. Sein Lederschuh klacken rhythmisch auf dem Marmorboden. Wirkt entspannt und selbstbewusst, wie jemand, der sich in der Welt der Wissenschaft und Forschung zu Haus fühlt. Guten Morgen, sagt Professor Klein freundlich und nähert sich dem Empfangstresen. Ich bin Professor Klein. Ich habe einen Termin mit Frau Direktor Hartmann 10 Uhr. Sarah lächelt professionell und antwortet, Guten Morgen, Herr Professor. Wenn es mit Ihren Ausweis vorliegen könnten, dann können wir es registrieren. Professor Klein sieht einen Personalausweis aus seiner schwarzen Lederbrieftasche und reicht ihn Sarah, selbstverständlich, sagt entspannt. Ich hoffe, das Wetter hält sich gut. Perfekt für einen Spaziergang nach dem Meeting. Thomas lacht, ein Optimist, bei der Berliner Wettervorsicht wage ich das zu bezweifeln. Die Stimmung ist gelöst, lachen aber Thomas' Kommentar. Sarah nimmt den Ausweis und fährt in zum elektronischen Scanner auf ihrem Schreibtisch. Es ist ein altglücklicher Vorgang, denn es 100 Mal am Tag durchführt. Nix deutet darauf hin, dass sich ihr Leben in den nächsten Sekunden für immer ändern die Sarah hält den Ausweis über den Scanner. Das Gurt piept einmal kurz, ein vertrater Ton, der normalerweise bedeutet, dass der Scan erfolgreich war. Doch diesmal geschieht etwas Unerwartetes. Der Scanner piept nix nur einmal, sondern mehrmals hintereinander. Ein rhythmisches Piepen, das Sarah noch nie zuvor gehört hat. Das ist seltsam, murmelt Sarah und runzelt die Stirn. Normalerweise piept das Gurt nur einmal. Thomas kommt her und schaut über ihr Schulter. Wie leicht ist das System überlastet? Probier es noch einmal. Sarah fährt den Ausweis erneut über den Scanner. Aber das Piepen wird nur intensiver. Professor Klein steht ruhig vor dem Tresen, aber in seinen Augen flackert etwas auf. Ein Mischung aus Überraschung und wachsender Anspannung. Gibt es ein Problem? Fragt und seine Stimme klingt plötzlich ein Spur angespanner als die UVO dann geschieht es. Auf dem Bildschirm des Scanners erscheint nix die Besucherinformation, sondern ein Symbol, ein Emblem. Es ist kreisrund, mit einem stilisierten Adler in der Mitte, umgeben von gotischen Lettern, die zu verschwommen sind, SIE zu entziffern. Das Emblem pulsiert in einem unheimlichen roten Licht. Sarah und Thomas starren auf den Bildschirm. Ihr Gesichter, die eben noch entspannt und verlich waren, starren langsam. Das Lachen verstummt abrupt. Thomas' Mund steht leicht offen. Sarahs Kaffeetasse zittert in ihrer Hand. Was ist das? Flüstert Sarah, ihr Stimme kaum hörbar. Das rote Licht des Emblems reflektiert in ihren Augen und wirft unheimlich Schatten auf ihr Gesicht. Thomas schluckt schwer und kann seinen Blick nix von dem Symbol wenden. Ihre Sicherheitshüllen haben ihn gelehrt. Das bestem Symbol, bestem Codes, niemals in einem normalen Bürogebiet auftauchen sollten. Professor Klein beobachtet die beiden mit wachsender Unruhe. Seine Hand,
Die eben nach und spanten seinen Seiten hingen, ballen sich langsam zu fassen. Ich denk, da liegt ein Missverständnis vor, sagt mit einer Stimme, die so kontrolliert klingt. Vielleicht ist das System defekt, aber Sarah und Thomas wissen instinktiv, dass hier kein technischer Defekt vorliegt. Das Emblem pulsiert weiter, hypnotisch und bedrohlich. Die Atmosphäre im Empfangsbereich hat sich völlig verändert. Wo eben noch harmlos Büroatmosphäre herrscht, liegt jetzt ein Spanning in der Luft, die zum Schneiden dick ist. Thomas ist der Erste, der sich von seinem Schock erholt. Der Sicherheitsbeit haben seinen Instinkt geschärft, und obwohl sein Verstand noch immer versucht zu begreifen, was da auf dem Bildschirm sieht, reagiert sein Körper bereits, automatisch, mit einer ruhigen, kontrollierten Beugung drückt diskret einen kleinen roten Knopf unter seinem Schreibtisch. In stiller Alarm, der direkt in die Polizei und in die Sicherheitszentrale des Gebäudes geht. Sein Finger zittern, dabei leicht, aber schafft es, sein Professionalität zu wahren. Herr Professor, sagt Thomas, und sein Stimme ist jetzt völlig verändert. Professional, fest, aber mit einem unerschwelligen Thunder Warning. Ich muss es bitten, hier zu bleiben. Wir haben ein technisches Problem, das wir klären müssen, positioniert sich dabei gestrig zwischen Professor Klein und der Ausgangstür, ohne dass es also offensichtlich wirkt. Professor Klein lächelt, aber das Lächeln ich sein Augen nicht. Es ist das Lächeln eines Manns, der gespürt hat, dass das Spiel sich verändert hat, der aber noch nichts bereit ist, sein Karten aufzudecken. Natürlich, kein Problem, sagt mit einer Stimme, die so entspannt klingt für die Situation. Aber ich möchte meinen Ausweis zurück. Wenn es gestatten, streckt die Hand aus. Ein Gest, die hilflich wirken soll. Aber etwas Forderndes hat dort Sarah sieht den Ausweis instinktiv zurück, als wird es ein Schlang berühren. Das Emblem auf dem Bildschirm pulsiert schneller, und mit jedem Puls wird die getischte Schrift klarer erkennbar. Sarah starrt darauf, und plötzlich fügen sich die Buchstaben zusammen zu einem Wort, das es aus dem Geschick centrikt kennt. Anenerb, flüstert es und das Wort hängt wie ein Flutsch in der Luft des Empfangsbereichs. Thomas wird blass. Das Anenerb, die Pseudo-wissenschaftliche Forschungsorganien der SS, auch jetzt, was es vor sich haben, und ihn, kalter Schauerluft über den Rücken. Sein Sicherheitsbing hat in über verschiedenen Symbol und Organisation informiert, aber niemals hat erwartet, einem solchen Symbol in der Realität zu begegnen. Das ist unglücklich, sagt Professor Klein, aber sein Maske der Freundlichkeit beginnt zu brickeln wie alte Farbe. Sein Stimme wird schärfer, defensiver. Das muss ein Fehler sein. Ich bin ein respektierter Wissenschaftler. Ich habe mein ganzes Leben der Forschung gewidmet. Ich habe in der Universität gelehrt. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe Studenten ausgebildet. Sein Wort kommt schneller heraus, als wird erversichern, sich selbst zu überzeugen. Sarahs Hand zittern so stark, dass es den Ausweis kaum noch festhalten kann. Aber es zwingt sich dazu, in genauer zu betrachten. Bei her Betrachtung sieht es dass nichts wie ein normaler deutscher Personalausweis aussieht. Das Papier ist dicker, schwerer, mit einer anderen Textur. Die Schrift ist in einer altertümlichen deutschen Schreibschrift verfasst, die es nur von historischen Dokumenten kennt. Die Farben sind verblasst, als wird das Dokument Jahrzehnte alt. Und jetzt, wo es genauer hinschaut, erkennt es etwas, das das Blatt in den Adern gefrieren lässt. Das Foto sieht zwar Professor Klein, aber das das Ausstellungsdatum ist von 1943. Mein Gott, flüstert Thomas und tritt einen Schritt zurück. Das ist kein normaler Ausweis. Das ist den Satz nichts binden.
Aber sie wissen, was a meinen Wald. Ein Dokument aus der Zeit des Dritten Reichs. Ein Ausweis, der aber 80 Jahre alt ist, aber ein Foto eines Manns seht, der nix älter als 86 T. In diesem Moment hören sie Sirenen in der Fern. Ein Haus, der Stringens, Hewlen, das sich schnellert. Professor Klein's Gesicht verandert sich völlig. Die freundlich Maske folgt auf wie ein Theatermask und enthält derner etwas Kaltes, Bergnendes. Seine Augen werden schmal, und zum ersten Mal sehen Sarah und Thomas die hört deren, die Jahrzehnte Verborgenheit und die Wortens. Ihr versteht nichts, sagt mit einer Stimme, die plötzlich einen anderen Akzent hat. Einen Akzent, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Ihr könnt nichts verstehen, was ihr da in euren Händen haltet. Das ist nix nur ein Ausweis. Das ist der Schlüssel zu etwas viel Größerem. Sarah und Thomas weichen instinktiv zurück. Das Emblem auf dem Bildschirm pulsiert nun so schnell, dass es fast zu flimmern scheint. Die roten Lichter werfen gespenstisch Schatten und die one day Empfangsbarracks, und die moderne Büroatmosphäre verwandelt sich in etwas Bedrohliches. Surreals, wo sind sie wirklich? Fragt Sarah mit zitternder Stimme. Ihr Professionalität als Empfangsdame ist völlig verschwunden. Setzt durch rein menschliche Angst und Verwirrung. Professor Klein, oder wo auch immer wirklich ist, betrachtet sie mit einem Blick. Der Jahrzehntelter wirkt als sein Gesicht. Es ist der Blick eines Manns, der so viel gesehen hat, so viel Gutes hat, so lange gelebt hat. Ich bin jemand, der so lange gewartet hat. Antwortet mit einer Stimme, die plötzlich Mut klingt. Und ihr seid zwei Menschen, die falschen. Seid im falschen Ort waren. Ihr hättet niemals diesen Scanner benutzen sollen. Ihr hättet niemals das Emblem sehen sollen. Die Sirenen werden lauter und lauter. Polizeifahrer hören sich dem Gebgut mit hoher Geschwindigkeit. Thomas und Sarah hielten sich ineinander fest, während sie realisieren, dass ihr günlicher Dienstagmorgen sie in ein Geheimnis verwickelt hat, das viel größer und dunkler ist, als sie sich geheiten vorstellen können. Sie stehen im Zentrum von etwas, das ihr Wurste Lungskraft übersteht. Ein Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Nieheit existieren dürfen, Thomas spürt, wie sein Bein zittern. Als Emliger Bundeswehrsoldat, hatte gedacht, auf vieles vorbereitet. Aber nix hat ihn auf diesen Moment vorbereiten können. Sarah klammert sich in den Ausweis, als ihn beweistig für etwas, das so unglaublich ist, real zu sein. Das Emblem pulsiert letztes Mal hell auf, so hell, dass es den ganzen Empfangsberg in rotes Licht taucht. Bever der Bildschirm, Schwarzwort, aber das Bild ist bereits für immer in ihr Erinnerung eingebrannt. Das Symbol, pulsiert und wie ein Bessers aus der Vergangenheit. Sie wissen jetzt, dass es Geheimnis gibt, die Nieheiten enthüllt werden sollen. Und dass es zu den wenigen Menschen gehören, die dies Wahrheit kennen. Als Dipol das Gebgut stürmt, steht Professor Klein regungslos da, sein Hand erheben, aber in seinen Augen brennt ihn Feuer, das aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Sarah und Thomas schauen sich an und verstehen schweigend, dass ihr Leben nie wieder so sein wird wie zuvor. Das Emblem mag vom Bildschirm verschwunden sein, aber sein Bedeutung wird sie für immer verfolgen. Sie sind so zugenjorten von etwas, das die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verwischt, zwischen dem, was möglich ist, und dem, was sein sollte. In ihren Händen hielten sie nicht nur einen Ausweis, sondern ein Fenster in eine Welt, die sie nie heiten sehen sollen.